Jose, I know you guys have faced Correa before in the regular season, but to face him at this level, what do you think that's going to be like? I think it's gonna be fun. Obviously, he's a good player. He has a lot of experience in playoff games, and we are aware of that. So we gotta be careful the way we pitch him and all the stuff. But we just gotta go at that and beat him, even though we like him a lot. Okay, Greg, and then Brian McTaggart. Jose, you played with Correa for 7 years. How did he grow as a leader over that time, or was it pretty apparent early on that he was going to be a key leader on this team? Yeah, we knew early on he was that type of player that he likes to be a leader, and he was a great leader for our team when he was here, and I'm pretty sure he is, the leader in the other side now with the Twins. Like I said, we just got to be careful with him. We know he likes to play big games and, come out clutch, but we got to find a way to stop him. Okay, Brian, Jerome, and Chancellor. Jose, are you surprised at all by the reaction? You still get on the road and you come to bat. Does that serve as any motivation for you when you step into the plate? Just try to focus on the game everywhere I go, even here. Just get my pitch and swing the bat. Okay, Jerome and Chancellor. You make it sound so simple. You've done this playoffs many times. What is the feeling? Is it a different kind of pressure in the postseason, or do you just treat it like it's not? I think it is. It's a different pressure, a different atmosphere. Obviously, during the regular season, every game matters, but you have 162 to try to win and make it to the playoff. Like we did, we just win the division the last game. Versus playoff, you only have 5 games to win 3, and anything can happen. So we, it's like a different atmosphere. Okay, we got Chancellor, Dan, and then Francisco. Jose, as I'm sure you guys know, a lot has been made about some of the team's home struggles. How do you guys see this opportunity now that it's a clean slate on a big stage with coming back with an experienced team? Yeah, we're starting from zero. No stats matter now. Regular season's over. We got to go start. Doesn't matter what type of season you had, a good one, middle, or bad. Everybody start from zero tomorrow. I don't think any numbers matter now. We just gotta win somehow, and I think that's the team mindset right now. Okay, Dan over here, then Francisco. Back to Carlos. Jeremy had some pretty huge shoes to fill when he took over for him. Did that necessarily surprise you how well he seemed to take on those expectations, judging from what he did last year around this time? I think there was a lot of pressure for him early last year, trying to fill Carlos' spot, but I think he did amazing. The fact that he won ALCS and World Series MVP can tell you a lot about him, and we don't expect anything less than being a good player like he is for this playoff, and he's very excited. He talks about it, and he wants to win bad too. So we're really happy with Jeremy as well. Okay, Francisco, and then Matt, and then Javier. José, buenos días. Una temporada que empezó difícil con la lesión que tuviste en la serie mundial, el clásico serie mundial, la serie en Miami, pues. Durante esa época que estuviste fuera del diamante, ¿tuviste preocupación, cruzó por tu mente que quizás eso te iba a costar la temporada, te iba a costar estar a este punto? Y al haber superado ese reto, ¿hace más especial esta postemporada del 2023? La lesión pasó en el clásico ya hace 6 meses atrás. Se me pasó el tiempo rápido que estuve con el dedo fracturado. Trabajé bastante, igual que todo el medical staff de los Astros. Me ayudó mucho a llegar a un buen punto para volver y tener una temporada como la que tuve cuando jugué. Pude ayudar al equipo y estoy tan contento como otros años de estar en los playoffs. Okay, Matt, and then Javier. Jose, I just want to ask you about the experience factor that you guys have, obviously, a lot of experience in the postseason. But a lot of people go through experiences and then they kind of take it for granted and they don't
have the same fervor to win and that type of thing. How do you guys keep it so fresh, through the one postseason after another? Yeah, definitely. I don't think that's the case in our clubhouse. We're really talking about winning it all. We're really excited about doing it again, and every single guy out there just want to win. And when you want to do something, we find a way to make it happen. And obviously we got Jeremy, Jordan, that they did a really great job last year for us. But they don't want to be any type of heroes. They just want to win. And I know there is a lot of times since a team went back to back, but just the fact that we're here, we have a chance to do it. And like I said, we're going to play as a team and make every play possible and try to win it again. Okay, Javier, then Leopoldo. José, fue uno de los mejores años del equipo jugando fuera de casa. Sin embargo, acá, frente a la cantidad de aficionados que venían a verlo toda la noche, no les salieron bien. ¿Están listos para dejar eso atrás y comenzar a jugar mejor como locales? Sí, sin duda alguna. Creo que eso es lo bonito de los playoffs, que todo el mundo empieza de cero. Ya los números no importan, hay que ganar el encuentro. Y quizás en la temporada tenemos 160 partidos para ajustarnos, pero esta vez solo tenemos 3 aquí en casa. Tenemos que ganar 3 o 4, no sé. Tenemos que ganar para avanzar, entonces tenemos que encontrar la manera de ganar el encuentro. Okay, Leopoldo right here, and in the front. Don José, ¿qué cosas en base a tu experiencia tratas de evitar y qué estimulas para que tu rendimiento sea el óptimo? O sea, yo creo que no importa que sea playoff o la temporada regular, trato de evitar, ¿sabes? La presión alta, los malos pensamientos de que si vamos a fallar en alguna jugada o vamos a perder, pensar positivo. Y creo que esa es la manera también que me estimulo para darle seguridad al equipo y todos ir al terreno de juego y poder ganar el encuentro. Okay, a couple more here, and then back here, and then Adam. José, muy buenas tardes para tu DN Radio. 7 años consecutivos haciendo playoffs para ti. Y para la franquicia, para el equipo aquí en Houston. ¿Qué significa eso para ti en lo personal y para el equipo? Y segunda pregunta, enfrentarte a Carlos Correa, un amigo tuyo muy, muy personal, ¿ha habido ahí una apuesta íntima entre los dos, que el perdedor hace algo? ¿Hay una apuesta que se puede ver entre ustedes? La primera, creo que es bastante especial, ya 7 veces consecutivas en los playoffs y darnos otra oportunidad de ganar. Como lo dije hace rato, sabemos que desde hace mucho tiempo ningún equipo ha repetido Serie Mundial año tras año, pero el que estemos aquí nos da una gran posibilidad de hacerlo y queremos jugar como lo hicimos el año pasado, obviamente, para tratar de ganar. Y no ha habido ninguna apuesta con Carlos, pero tienes razón, somos muy íntimos, tenemos una muy buena relación, sabemos lo buen pelotero como equipo que es él y lo buen líder y cómo puede afectar en estos playoffs. Entonces tenemos que tratar de pararlo y de evitar que él coja su motivación y pueda ganar esta serie. Okay, last two right here, and then Adam. That's it. Saludos, José, por acá Juan Gutiérrez, Bares por Venezuela. Quería preguntarte básicamente qué evaluación haces con respecto al picheo de los Mellizos de Minnesota. Quizás es el punto más fuerte de ese equipo y sobre todo la posibilidad de enfrentar a Pablo López. Si has hablado con él y qué sensaciones te genera ese choque en postemporada. Sí, creo que los Twins son obviamente un buen equipo, por eso están en la serie. Jugaron muy bien en contra de Toronto, tienen muy buen picheo abridor, pero también en el bullpen. No he hablado con Pablo, pero sabemos que para mí uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas, cómo domina la localización de sus picheos. Pero, como te digo, una serie relativamente corta como esta, cualquier cosa que puede pasar y esperemos con el favor de Dios que vaya hacia nuestro lado. Okay, last one, Adam, right here. Have you and Carlos exchanged any messages since they beat the Blue Jays? Not yet. You think you will? Probably not.